things that aren't there. You know, the Eighth Symphony is a comic masterpiece. Yes. Do you feel it's funny? Yes, and there are some specific spots. Yes, also the second movement, the metronome. With the metronome, yes. So it's a parody of the metronome. And well, what is a metronome? I mean, towards the end of his life, Beethoven became very interested in this mechanical device, because also he wanted to make sure that performers understood his tempo instructions, because when he writes allegro or andante or adagio, well, what does that mean exactly? So he wanted to be very specific with tempi, but Beethoven is a real musician, so according to witnesses who heard him play the piano, he played very freely, not in one tempo from beginning to end. So he also writes this and says it often, that the metronome mark does not mean that it's valid from the first note to the last note, but it's valid for the most characteristic parts of the movement. And in between there are transitional passages which have to be free. So I think good Beethoven interpretation largely depends on the understanding of those transitions. How you move from one group of themes to the next group of themes. Have you had any struggles with some of the specific metronome indications? Do some of them seem difficult? Yes, of course. And of our 32 piano sonatas, luckily we only have metronome marks by Beethoven to one. One out of 32, the famous Hammerklavier, Opus 106. Now here, Beethoven writes incredibly fast metronome marks, which are almost unplayable. And the explanation to that is that he was deaf. So, very interestingly, a great composer who was not deaf, but I knew him very well, Pierre Boulez. And Pierre Boulez said that we composers, when we compose, we hear the music in our head. And we hear it much faster. So Boulez said to me that I wrote down metronome marks to my pieces, and then I came to the first rehearsal with an orchestra, and from the experience of actually hearing the orchestra play my music, I realized that my metronome marks were too fast, and I modified them. Now Beethoven never had this experience, because he was, well, not completely deaf, but mostly. And certainly at the time when he wrote the Hammerklavier Sonata in about 1816, he couldn't hear a thing. So he never really heard that piece played by someone else in a hall. Otherwise, he would have modified it, not drastically. I still think when Beethoven writes for a movement molto allegro, let's say, in alla breve, so you count two in a bar, then it's also a character, so then you cannot interpret that in a heavy four in a bar, like people play the Hammerklavier Sonata, pim pa pom pita tom pom, very pompous and very ponderous way, and he wants it pam 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 pam
I'm counting 2. So whether this is a half note equals 138 or a half note equals 120, that's a detail, but I think one has to understand the tempo indication and the meter. Resolves down to the beginning of the third beat, even though our ears are so encultured to hear that pattern as being syncopated and unresolved. To me, it just ends up sounding like a regular 4/4 funk groove, but something is like more syncopated than syncopated. Like, it's so syncopated, it came back around to being not syncopated, if that makes any sense. God Rest Ye Merry Gentlemen as a melody works specifically in 15/16, and this particular subdivision of 16/15, ooh, that'd be a time signature, is because the rhythm of the original melody is just a stream of straight eighth notes. God rest ye merry gentlemen. And whenever you have a melody like that, of just a bunch of even subdivisions, it's very easy to move them over by one subdivision lower to syncopate the back half of the melody in every measure. That kind of syncopation adaptation works very nicely in this instance. Not every melody will work this way, but it just so happens that God Rest Ye Merry Gentlemen does. But even so, this concept ends up feeling a little bit limiting after a while. Like, you don't really want to overdo it by skipping that second beat for every piece of music that you write. It ends up sounding like somebody just kind of dancing awkwardly. So to get a little bit more out of the number 15, we're going to have to look at it differently. We're going to have to look at it as spicy 3/4. So what is going on here? Well, in this case, 15/16 has been divided into 3 even pulses of 5/16 notes apiece. Ну, согласитесь со мной, что женщина, которая выставляет свои титьки на показ ради семьи, она помаживается, ради семьи я ее помогу, то есть как бы понимаешь, что мармеладово, что ли, при чем здесь это? Ну как бы да, я просто говорю, что вранье, это просто вранье. Я не знаю, где там искать корень, мне плевать на это. То есть это все против, да. Женщина, она, да, настоящее, это не добро, понимаешь? Настоящее добро это когда вот да, когда, да, типа того. То, что по-настоящему тяжело, это ты сказал, не наоборот. Да. Я тоже гипотеза такая, что бабам быть, как бы,
деятельными им проще, понимаешь? То есть, ну, женщинам, которые, да, женщинам проще быть мужчинами, как ни странно. У них данные для того, чтобы быть мужчиной, намного больше. Понимаешь? Выносливость, терпеливость, если им надо, они будут тащить, да, то есть, как бы, у них есть, да, задатки намного более усатые, чем тебе кажется. Да. Бережливость там, то есть, им вообще идеально для бизнеса машины просто. Да. Верная и преданная, к тому же. Да, как бы, да. То есть, как бы, да. Давай не будем. Тут еще что-то, да, понимаю. One way of thinking about this is quintuplified 3/4. Each one of those groups of 5/16 notes can be further broken down into groupings of 3 and 2, which give this off-kilter quintuplet swing effect, which is all the rage these days. This quintuplet swing 3/4 works exceptionally well with the song Christmas Time Is Here, which is a jazz waltz in 3/4, which is normally swung anyway. It's really not much of a stretch of the imagination to change the swing percentage ever so slightly, giving us kind of this quintuplet swing within 3/4. Что все люди друг другу здесь такие родня, родные, ваш не твой, там и ваш, дела не касаются, да. Не касаются. Я так думаю, если ты беременная, то уже не на работе, понимаешь? Если, да, на работе, понимаю. То есть, да. Значит, нет, здоровая это значит не беременная, правильно я понимаю, да? А, любимая это значит не здоровая, правильно? Беременная это значит не я. А я все равно это не принимаю, потому что, ну да, то есть, да, имею право, потому что это все поиски зла просто, да, все просто злое. Ну не надо, я не знаю. Значит быть никому не знаю. Потому что вам виднее, я не женщина, понимаешь? Вы понимаешь, что для меня, я так себе представляю, мне сложно это представить. Не нужно, значит. Вот, значит быть не нужно. Вот так. Безденежная, независимая, невидимая, да. Невидимая, да. Ну, меня не касается это. Я ничего не хочу, я не против кого-то. Я за себя только. Ну вот как оно на самом деле? Ну вот так вот. Понимаешь? Почему? Ну не знаю, это уже их проблема, почему. Потому что не хватает. Мужества не хватает. Отдаться сполна не могут своим мужьям. Или что? В чем проблема? Откуда я знаю? Семьи свои не могут служить. Да, то есть, как бы, слишком строптивые, очень умные, много информации у них скопилось. Мало усов выросло и много информации. Меня все равно это не... Ну и что дальше? Вот и на самом деле так, а жизнь такая, а кто эту жизнь делает, это ты уже говорил. Давай не будем. Здесь нету никаких исключений. Ты не можешь развиваться мужчина, если ты женщина. И в этом нету вообще ничего. Да. И не ищи. А зачем ты ищешь? Да, поняла себя. Ну, так нет. Я головастик, как бы, понимаешь? Я мужик. Просто пока что так, да.
Не, просто тут как бы вопрос-то серьезный. То есть я тебе просто говорю, лично я, блин, если я полюбил эту, там, кого-то, не мало того, что полюбил, я, ну, то есть, как бы, я ее взял на мое, понимаешь, мое и все, да. Она моя жена, она мне принадлежит. И как бы, то есть, как ты скажешь-то? Ну нет, она про себя так говорит. Я принадлежу, говорит, всему миру. Хочешь такую дочку себе, да? Вот ты, чтобы давай дочка, так, с кого он что-то начинает. Деньги в монетируют. Ну, это он уже говорит. Ну, да. Ну, это Кундеркиндом, кстати, сказано. Меня не касается. Ну, да, что туда как бы. Меня это не волнует, все моя правда просто. Все, то есть я просто тебе говорю, что мне наплевать ваше там сплетение, добросплетение или что-то там. Злосплетение, там что-то говорила. Наплевать, что за бред. У них там все очень, для меня это очень просто. И эта баба, я ее хочу, понимаешь, она моя, выходи за меня, все, и она беременная. Потому что я правильно ответственно люблю, либо я ее учу, чтобы она была здоровая. Чтобы мне не приходилось свои ресурсы выкидывать, черт знает, неважно куда уже. Ну, на там, ее профессию, благотворительность, или просто смотреть на это все, блин, да. Просто домой приходить в холодный дом, в холодную постель, как ты сказал, да. Или смотреть на умную жену, которая, как бы, черт его знает, на пупса какого-то похожая какая-то, да. Из нее усы почему-то начинают расти. То есть это я смотреть не хочу. Да, то есть ты домой приходишь, что пахло молоком и говном, понимаешь? Я не говорю, да. Ну, детский смысле, да. Нормально, чтобы было, понимаешь? Ну да, типа того. Чтобы было что-то. И тогда я понимаю, что на это может, что это имеет какой-то смысл хотя бы. Ну хотя бы даже так, понимаешь? Ну, я понял, да. Ну да. Молоком, вкусняшками там, не знаю, да. Ну да. Чтобы, да, наверное, может быть так. Ну ты не женская учить, чтобы тебя дома она ждала. Чтобы тебя дома ждали, это не по-женски. Это не преданность. Нет. Преданность это когда ты на Бекова курс идешь. Когда, да, все что-нибудь. И в церкви, в храме, да, к нищему гребаешь что-нибудь там. Да. Я тебе не буду говорить. То есть, да, я понимаю. Следовательно говоря, забеременеть проще ничего не бывает. Понимаешь, тем более. Что может быть лучше-то? Представляешь себе, что если бы, а если бы, ну, я даже не понимаю, как это. То есть, как бы, как можно такое женщинам говорить, неужели они этого не понимают сами? Неужели у них души нет, что ли, честно говоря? Путин всех выкормит, не переживай. То есть, это... Ладно, забудь, короче. А, вот это уже, да. Понимаю. То есть я имею право не принимать это себя. Ладно, все, This is the same time signature, 15-16, but it is a very different feeling from the last arrangement. The last arrangement was 4 plus 3 plus 4 plus 4, and this arrangement was 5 plus 5 plus 5. We can say that this subdivision of 15-16 is isochronal, meaning regular moments in time, isochronal. There are regular pulses, there are regular beats. It's easy for us to move and we don't have to think too much. There isn't the feeling of skipping. There isn't the same kind of off-kilter feeling with this particular form of 15-16. You can contrast this with the last arrangement, which was non-isochronal. The pulses had different lengths. This kind of non-isochronal meter is very common in the music of the Balkans and Turkey and generally this area of the world. The feeling of going back and forth between long beats and short beats has this limping effect. In fact, that's the term that's used to describe this kind of non-isochronal meter. Of the common in the music of the Balkans and Turkey and generally this area of the world. The feeling of going back and forth between Turkey and generally this area of the world. The feeling of going back and forth between long beats and short beats has this limping effect. In fact, that's the term that's used to describe this kind of non-isochronal meter, aksak, which means limping in Turkish. What's so cool about the number 15 and what makes it so
versatile in music is that you can have both non-isochronal feelings of skipping as well as isochronal feelings of regular pulses with the same time signature. You can adopt both 4/4 melodies into 15/16 as well as 3/4 melodies. They both add up to the same thing, but they have very different feelings associated with them. Super cool. But there is yet another way that we can feel 15/16 that is not aksak 4/4 or spicy 3/4. And that way is tripletified 5/4. Check this out. So you can also divide the number 15 into 5 groups of 3. And the way that this 15/16 works is kind of like as a triplified 5/4. It's a measure of 5/4, 5 beats per measure, but every beat, every regular beat, has been subdivided into triplets. Dakata, dakata. Now, the way that that works with Silent Night, a song that's in 3/4, is you basically take the last beat of every other measure of 3/4 and remove it, giving you one measure of 5/4. And then you feel every individual beat as triplets. Measure of 5/4 per measure of 3/4 and remove it, giving you one measure of 5/4. And then you feel every individual beat as triplets. Now you can only really do this sort of thing with songs in 3/4 that don't have much rhythmic or melodic information on that second 3/4 bar. Otherwise it gives you the feeling of rushing or like Ладно, я там бездель, я знаю. Да, всем скажу спасибо, всем приятелям. Кстати, да. like you're trying to. Я так говорю бездельник, все понятно со мной. Но я как бы стараюсь, ну как хоть как-то, да. Вот так вот, да. Не знаю, я такой lost. Ну да, там запомнил как-то, Ну ничего, я так гипотетически рассудил, что это все равно вопрос времени. Я так думаю. Ну, в нормальном смысле, в мужском смысле того, что, да. Ну, даже тупо вот так. Да. Надо брать его лап, потому что разное может быть. Level up может быть то, что ты сонату лифта играть начинаешь дома сам постепенно. Может быть level up, да, может быть level up, что тебя, да, но это level up, за который деньги не платят, понимаешь? А если ты это снимать начинаешь, будешь долго-долго ждать, и если тебе интересно это, то пожалуйста, да. Я понял уже. Ну, нет, это не совсем то, что я как бы хотел. Ну, в принципе, то, что хотел, но немножко по-другому. Да. Ну да. Ну, это... Я боюсь даже это произнести, да. Я понял, что как же я, говорит,
много слишком, да. Ну, понимаешь, у тебя козырь, у тебя козырь есть. Finish the measure too soon. But in this case, I think Silent Night works quite nice in 15/16. It's very interesting to me how these metric schemes for these Christmas songs in 15/16 might relate to something that I, and maybe you, already know. But then there's a strange off-kilter twist to it that might be worth exploring. It was a lot of fun exploring these songs, and I think that there are many other Christmas songs and other kinds of songs that might work in 15/16. It's just that I kind of ran out of time this year. But if you'd like to check out the full songs, the EP has been released on Bandcamp, so definitely check it out over there. And you can also watch the full versions of the songs, including a drum solo in 15 by Sean Crowder and some more analysis of the songs, in the extended version of this video that's available exclusively on Nebula. Да, Nebula. это тоже хорошее, это кто-то уже использует, но кто-то уже говорил, но это, а может, я не знаю. То, короче, Богу в твоем обличии, в обличии человека, ему уже не нужны зубы, ему уже не нужны когти, ему даже шерсть не нужна, понимаешь? Да, и он уже просто растит свой мозг, Бог в твоем обличии, и создает ботов, ну, типа того, просто, ну, я понял. Ему не надо быть злым уже, понимаешь? И автоматы Калашникова ему тоже не нужны. Ну, пожалуйста, я тебе просто говорю, тогда, да, ну, ты понял. Тебе этому исхода нет, но вот ты, ну, да, понимаешь, просто, ну, понимаешь. Ну, типа того, забыл. Вот, наверное, ну, при чем здесь? Я же не женщина, чтобы быть доброй там или там, понимаешь, да? То есть, это уже другое, чтобы ты сохранность, то есть свою, ты ее полюбил и как бы стал добрее, как будто бы, да. То есть сохранность какая-то, да. То есть заразила она тебя чем-то, душа твоя, да, понимаешь. Ну как бы ладно, я к чему говорю-то? Да. Что? Да. Просто тупо вот логикой можно идти, да? Ну да. Что? Вот люди, если они умирают, то они больше не живут, понимаешь? Они, да, у них и там, да, то есть они ничем не занимаются. После этого как бы даже уже никаких не будет никогда. Они уже просто мебель себя дают. Ну а как вот объяснить? Что тебе не надо? То есть они уже просто трупы. Просто уже мертвые предметы, которые уже разлагаются ну, да. Ну, да, что ты хочешь услышать-то? Ну да, ну вот он, ну вот есть его самое, так это и так все знают. Вот, ну, а что тогда, в чем проблема? Вот я тебе проговорю, что да, просто по мужским причинам, понимаешь? Да, что это, ну вот ты понял меня, да. Все в обратную сторону. Берешь вот военное и все переворачиваешь наоборот, и получается мужество, понимаешь? То, что свой, да, почему? Ну да. Ну это я тоже сказал, что там, ну понятно, это не касается. Наверное, тоже это тоже было настоящее. Ну да, может быть, там облегчение биологии, не убивает просто и все. Наверное, да, Nebula is a creator-owned streaming service where I upload many extended versions of my videos. Adam Neely DLC that features many of YouTube's favorite educational creators, including Wendover Productions, Legal Eagle, 12 Tone, Up and After. То есть как бы все равно, понимаешь, как бы воитель, ты уходишь на другой уровень. Да, он просто понял. Да. И остается только как бы типа этого, да. Я так думал, да. Ладно. Knowing better, and many, many more. It's a great place to watch and discover quality content ad-free, as well as support your favorite creators. Nebula is partially supported by the sponsor of today's video, CuriosityStream, the go-to. Ну да, нет, это не оскорбляй, просто как тебе, да, то есть все остальное объем работы. То есть то, что это отличие, это понятно, все понимают, что он тебя понял, да. Ну, как бы, да, это другой вопрос, что тебе идти, значит, надо всех прогнать. Зачем они меня, как бы, да, типа того.
Да, да, да. Своим примером, когда одна звездочка на небе уже освещается, там, да, уже звезда. Ладно, да, ну да, 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 никто не хуже тебя, никто не лучше. Ну да, это я вот это. Ну это уже другое, это уже профессия, которую платят деньги. Это надо иметь квалификацию, много чего там, ученик, преподаватель, пение, солфеджио, ну да. 1800 fois mes vidéos. Merci à vous qui faites vivre la communauté des sons du piano. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous avez 2 cadeaux de bienvenue. C'est le petit guide pour les premières leçons de piano. Ce ne sont pas des partitions, c'est une réflexion sur la façon de commencer le piano, qu'on soit adulte ou enfant. Et le deuxième bonus, c'est une liste, un répertoire de pièces que j'aime bien faire travailler à mes élèves et que vous pourriez travailler. Vous pouvez aussi y découvrir des choses en tant que professeur. Alors, qu'est-ce que c'est le 3 pour 2? Eh bien, c'est quand on a 3 notes à jouer, 3 notes régulières à jouer avec une main dans un temps, alors que l'autre main en fait que 2. Mathématiquement, vous voyez que ça ne cadre pas. On a l'habitude de faire par exemple 2 croches avec une noire, 4 doubles croches avec 2 croches, mais 3 pour 2, c'est finalement quelque chose de bancal. Et si on cherche bien le rythme 3 pour 2, eh bien on le trouve essentiellement quand même chez les romantiques. C'est ce rythme un peu erratique qui est générateur d'expression, vraiment. On le voit peu chez Mozart, chez les classiques, on le voit beaucoup plus facilement chez les romantiques. Alors sur le pupitre du piano, je mets les partitions que j'utilise pour cette vidéo. Je les ai mises par ordre chronologique, on va dire. Pas chronologique au niveau de la vidéo, mais chronologique dans le temps. Schubert, Mendelssohn, Chopin, l'arabesque et des études de Coupier-Sevestre. Et dans ce volume de Coupier-Sevestre, il y a une étude très bien sentie. So it's about a day, a little more than 24 hours before the concert. And I just found out that I sold out all of these seats. There are 800. I am still in shock because I think this happened because of social media, because I've never been to Brazil. And I'm amazed, shocked, and excited. Thank you. Hi. Почему я должен себе лишать этого удовольствия, как сказать? Да, потому, ну, вот, да, чтобы люди рассказали его мне, что они обо мне думают. Чтобы люди подумали про тебя, сволочь, все такие, как он знает, я знаю. Ну да. Ну нет, это меня уже не касается. Мне тоже не нравится, потому что мне так нравится вот это там вот. Ну это-то ладно. Ну вот это вот там. Ну ты понял, короче. Do you mind if I vlog? Not at all, just be free. Do whatever you like. So, hello. Today is the day of my Brazil concert. And right now it's 10:30 in the morning. I actually woke up quite early. I woke up at 6:45. But so right now on the way to the theater to rehearse a little bit, and then I have a TV live interview, which is my first time ever doing. So yes, thank you for that. How do I feel? I don't know.
now, slightly anxious because I had some things I needed to do this morning and I freaked out, but then I think I'm okay now. Just need to reach to the piano and just touch it. Wow, thank you. I try to do my best. Okay, hello. I haven't even played yet. Let's go. Palco means stage, right? Yeah, always stage. Palco stage. Whoa. I want to put your shirt on in my vlog. It's so funny. No problem. Yeah, selfie. You know, we're all gonna just be so consumed by selfies. It's just ironic because I'm doing the same exact thing here right now, right? Ah, yeah? Yeah. On Instagram? No. No, this is for YouTube. Is that okay? No problem. Then you can tag me also. This is the tuner. Do you want to introduce yourself? And the mystery continues. One of the notes is sticky, but it's only sticky when I play it. So. No pedals, nothing. No pedal. No? No? What will you do? Some stucky. Ever wonder what the inside looks like? Here's your chance. Quite roomy. While Daniel fixes that mysterious lingering D, I guess I'll comment a little bit on this piano. So it's actually less direct than I assumed. It's very similar to the one I played in Moscow. If you guys have seen my video of the Sberbank concerto, it's very similar in action. It's quite heavy, but at the same time it's manageable, and the bass is actually quite loud. Oh, I can hear my own. Я думал, что у меня такой стереотип у меня. The bass is quite strong, so my left hand needs to be a little bit quieter. Интересует, знаешь, он тебя понял, да. Да. Я тебе просто говорю, если бы это была моя жена, там, ну, как бы что будет, как бы, он тебя понял уже, да. То есть, что ты лучше можешь пожелать? Да? То есть, как может женщина лучшим образом по-настоящему, не потому что да, вот для себя прожить эту жизнь по-настоящему, да. Мне тоже так думается, что проще возиться с какими-то специальностями, да, чем, да. Ну да, он тебя понял, по-своему просто говорил, да. Ну да, понял ты меня тоже, это, да, возможно даже так, да. Я же не зря же такой дурак, как Губаев. Я просто, я понял тебя. Нет, просто так. То есть, да. Да, ну, можете меня как угодно оскорблять, это, если не хочешь яйца, то ладно, это не смешно. Я просто так не говорю. Как хочешь. Потому что яйца сперматозоиды, которые должны быть маленькими. Я как мужик имею право быть, пока я не захотел кого-то, как бы, непонятно. Да. То есть я не думаю, что женщина, как бы, у женщины такая душа, что может планировать семью, или что может она думать там о каком-то будущем своем мужском, как бы профессиональном или о чем-то, как бы, как тебе скажешь, что они настолько свирепые. Вот я, ну, она понимает себя, ну, нет, понимает. Я так не считаю, что это женский. Я как мужик вот понимаю, да, что как бы, да, ну и то как бы разгильдяйский, да, он тебя понял. Да, как женщина я и как бы я не женщина, он тебя понял. То есть получается, что тебе, ну как бы, вот а как объяснишь? Ну, я поняла уже, да. Ну да. Ну это уже другое, да. At some spots and Я не that осуждаю, needs. я просто говорю, что как оно есть на самом деле. А как оно есть на самом деле? А другого исхода. Видишь, да, ну это шизофрения, да, понятно.
Да, нет, все равно ты к этому все равно придешь. К этому придешь, да. Ну, то есть, как бы с любых сторон ты все равно придешь только к этому, больше ни к чему. То есть все остальное как несчастье. То есть не потому что мне завидно, конечно. Да, не It's to be потому, что balanced мне завидно, out да, вот when I это play вот. Rachmaninoff. Ну да. Haha! Нет, допустим, это я специально сказал. Это тебя вообще не касается, завидно мне или нет, я тебе вообще говорю. То есть, ну даже допустим, просто для простоты мы такое сделаем, да, что как бы я вот там себя смотрю на себя, да, он тебя понял. Это не имеет отношения, потому что вообще я-то здесь ну, тебя понял, да. Как оно на самом, ну да, да, да. А, вот я даже жмет у него, да, понял. Ну знаю. А, ну нет, поняла, ну вот наоборот, да, поняла. А, вот это я не знаю, там, да. Что там, не знаю, если добра не хватает, да, жестко. Aha, so I am not the problem. Я опять же, я имею право, как бы тебе сказать, ну это, да, то есть, я он тебя понимает. Видишь, какая страшная, да, ну, или страшная, и страшная как-то. Interesting. Is it fixed? I think. Let's see. So the TV crew is here. I have no idea what to expect. I see someone in a suit. Hello. It's me too. Le présente. Elle me parle en français. Je pense que je peux comprendre. Je peux. Elle comprendre. Mais mon français, c'est très terrible. Donc, I hope I understand what is going on. I think because the TV interviewer cannot speak English, I am not speaking. So I don't know what's going on. They just filmed me playing. It's going to be a very strange feeling tonight when all of these seats are going to be filled with people, every single one of them. Use some more jazz harmony. Don't worry, we have all been there. So, in this video, we're going to be counting down the 7 levels of jazz harmony, starting from the most basic going to the most extreme. And the way we're going to do that is we're going to reharmonize a simple pop melody, Lizzo's Juice in D minor. This is what the original sounds like. It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose.
что это и с чем это связано, с чем это едят люди. Вообще едят или что? Видео, конечно, видео. This. You might recognise it, but even if you don't, just watch what my right hand is doing. It's dead simple. Okay, so you might recognise that as part of the accompaniment to a song called Someone Like You by Adele, which, as I speak, is enjoying about its 7th or 8th week, I think, at the top of the UK charts. I'm going to talk about Someone Like You a couple of times in this video, so if you don't know the song, if you're in the UK it's been hard to avoid it, but if you're elsewhere and you don't know the song, go and have a listen to it. The best video, the best version of her doing it is on YouTube. Is one in the one she shot in the Radio 1 Live Lounge just before Christmas. It's actually better than the official version. She's more confident. She really nails it, and it's just her with her pianist Miles Robertson, and you can see there are lots of very good close-up shots of what Miles is doing on the piano. So worth having a look. I'll include a link here, but I'll stick one at the end of the video as well in case you want to watch the whole thing first. Okay, so what I was doing there is what Miles Robertson does when he's accompanying Adele, and it's a very simple arpeggio. Okay, now arpeggio sounds like a kind of pizza topping, but in fact it's a very simple, very
банковской счете. Ну нет, ну вот наоборот. Ну да, если бы я так не